Hi, I'm Jack, and this is the video assignment Movie Scenes with Major Impact. For my first scene that I'm going to show, it's from Shawshank Redemption, which is one of my favorite movies, if not my favorite. It's a powerful scene, to say the least. It's Morgan Freeman, who's been institutionalized for most of his life, and every time he goes before the parole review board, he gets rejected, and he's fed up, and he goes in there without a care this time around, and he just speaks his mind, and it's powerful. I particularly like the point where he talks about if he could go back and talk to his younger self and just talk some sense into him, because it got me thinking a lot. Actually, the first time I saw this, there were a few people, not in my town, but the town next to me, who I think was 3 19-year-olds or 18-year-olds. They're my age, and they broke into this lady's house and killed her, just robbing her. And it was weird because I know people who knew them, but they're already in jail forever. But that's one event that completely ruined their lives. And it's weird to get a look into the mind of a prisoner like that, who's going to spend the bulk of their life in a prison. What does that do to you? You're not dead. You're just you no longer have control. It's weird. So that's one of the reasons, again, that I like this scene, because it makes you start to think about those things. Please sit down. Ellis Boyd Redding, your files say you've served 40 years of a life sentence. You feel you've been rehabilitated? Rehabilitated? Well, now, let me see. I don't have any idea what that means. Well, it means you're ready to rejoin society. I know what you think it means, Sonny. To me, it's just a made-up word. A politician's word, so that young fellas like yourself can wear a suit and a tie and have a job. What do you really want to know? Am I sorry for what I did? Well, are you? There's not a day goes by I don't feel regret. Not because I'm in here, because you think I should. I look back on the way I was then. A young, stupid kid who committed that terrible crime. I want to talk to him. I want to try to talk some sense to him. Tell him the way things are. But I can't. That kid's long gone. This old man is all that's left. I gotta live with that. Rehabilitated. It's just a bullshit word. So you go on and stamp your form, Sonny, and stop wasting my time. Because to tell you the truth, I don't give a shit. Okay, I know with the clips that I'm choosing, it's going to look like I'm obsessed with criminals or something else. These movies, I didn't choose them necessarily because of the criminal element, but I do find it fascinating. So the next one I chose was M, the one we started watching in class last Tuesday. And you obviously saw the beginning as a class where you see the kid goes missing and the shadow and all that. But the ending scene of that movie, I think, is just incredible, because it's Peter Lorre does one of the most convincing acting jobs I've ever seen, because he's this horrible person. He's probably the worst kind of person you could imagine, yet when you see him in this scene, you almost feel sympathy for him, because he seems so it's so believable. And then the other part, the part that I really like about the scene is where
he's being tried, and you see the certain people in the audience are like, you crush him like a dog. They want to give him nothing. They still give him a trial, and just the way these criminals carry on with their own proceedings, and they have their own system, I think was just really, really cool. I mean, I don't know if it actually works like that or not, but it was food for thought, and it was certainly interesting. Die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die? Und die hast du auch nicht gekannt, was? Nicht raus! Achtung, die Tür! Pack ihn, Hexe! Du musst hinhauen! Gib ihn! Du hast da was von Recht gesprochen. Hier soll ein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger? Verteidiger? Ich brauche keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht! Ihr! Sie, ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor ein ordentliches Gericht stellt! Das ist richtig! Das könnt ihr sofort mal, Junge! Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst und dein Leben lang auf Staatskost überpflegt wirst. Und dann brichst du aus und es kommt eine Amnestie und du vergnügt. Ein Jagdschein kann ja nicht passieren. Ist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Jetzt wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Benni, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Hallo. Der Kerl muss weg. Aber ich kann doch nicht dafür. Ich kann doch nichts dafür. Das kennen wir! Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür! Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet. Oder wenn ihr arbeitet. Oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn
Kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich. Lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen, endlose Straßen. Ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer. Nur nicht tue, wenn ich... Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss, will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Okay, seriously, I'm not crazy. But my last selection is There Will Be Blood, the final scene. It's pretty graphic, so I wouldn't advise watching it if you're not okay with that, in terms of, like, it's violent. Very violent. But it's fitting, given the rest of the context of the movie. Is this guy who you learn to... I feel like throughout the course of the film, he gets more and more detached from, like, he's not inhuman, but he, like, loses all feeling for those people around him. And yeah, it's pretty awesome. The scene's intense. The first time I watched that, I really did not see it coming. I think that's why it hit me as hard as it did. But yeah, see what you think. If you have a milkshake, and I have a milkshake, and I have a straw, there it is. That's a straw, you see. Watching. And my straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. I drink it up! Don't bully me, Daniel! Did you think your song and dance and your superstition would help you, Eli? I am the third revelation. I am who the Lord has chosen. Because I'm smarter than you. I'm older. I'm your old friend, Daniel! I'm not a false prophet. Help me, You please! sniveling boy. I am the third revelation. I am the third revelation. I told you I would eat you. We're family. I told you I would eat you up. We're brothers! We're brothers! We're brothers! Daniel, please forgive me. I beg you. I'm sorry. I beg you. That's it.
Mr. Daniel? I'm finished.